Et bonsoir à toutes et à tous, ici Darkus, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur Rogue City de Robocop. Le défouloir réouvre ses portes après une petite pause d'une semaine où je suis passé sur Palworld. Alors Palworld, ça avance bien. Vous verrez tout ça demain et on fera... quand cette vidéo sortira, elle sortira ce soir. On est le samedi. On est samedi. Donc vous la verrez. Charger la partie. Ouais, vous voyez, ça a bien joué quoi. Retour. Continuez. Alors, dans la dernière partie, on avait notre waifu qui avait pris une balle. Nous, on s'était fait engueuler parce qu'on avait... Voilà, je vous reprends là. Everything's ready. Switch him back on already. Lewis! Whoa, Robo. Calm down, he'll tear the equipment apart. Wendell Antonowski ran away and Lewis is in the hospital. What did you do? Just stand there and watch it as it happened? I want to see her. She's in surgery as we speak, so that's not gonna happen. Instead, you're gonna go through with your psych evaluation. Let me go! The old man wasn't happy that I let you skip your first session and was adamant that I make sure you attend this one. Especially since the problem of you malfunctioning is obviously persistent. So, Doctor, do your thing. What? Now? He's in no shape to be examined. I'm afraid that I must insist. This is highly unprofessional. I need to apprehend Wendell. I don't think you understand your options, Shiny. In that you don't have any. You either comply, or you'll be dismantled. I'm only really rooting for one of these options. Very well. Doctor? If this is supposed to resemble a therapy session in any way, I need everyone that isn't my client to leave. That is not negotiable. And is it necessary to have him restrained? That's for your safety. What if he loses control? Exactly. If anything goes wrong, just use this reset button. One press, and he goes back to La La Land. Okay, let's leave the good doctor to work. And Robo, see me after this is over. Quel enculé. I'm sorry it has to look like this. Are you at least sitting comfortably enough to have this conversation? Alors, je rappelle la dernière fois, j'avais joué un peu soft. Ah, je vais la jouer un peu plus fun. C'est passé comme ça. Est-ce que vous êtes suffisamment bien installé pour que ce n'est pas pertinent. It's irrelevant how comfortable I am. It all contributes to your overall performance. I understand this is not an ideal situation, and this is probably the last place you want to be right now. I'm not the only one unwilling to be here. Your heart rate is above 120 BPM. You're equipped with a heart rate monitor? I imagine it comes in handy in your line of work. It does. I agree this whole thing is happening rather fast, but we are both professionals at helping others. So how about we start again? My name is Dr. Olivia Blanche. Naturally, I've heard people refer to you by different names, but I'm curious to hear which one you prefer. Est-ce que ça a de l'importance? Non. En vrai, je préfère quand on l'appelle Alex Murphy. Parce qu'au moins, même si c'est une machine, ça lui rappelle quand même son côté humain. Même si techniquement, Alex Murphy est mort. Hein. Mort et enterré. Hein. My name is Alex Murphy. Then I'll call you Alex Murphy. I've worked with many police officers that have gone through traumatic experiences. But I think we can both agree that you are no ordinary police officer? How do you see your situation? Une partie humaine, une partie machine. Hein. I am a cybernetic organism, a fusion of both the remains of the policeman Alex Murphy and this high-tech armor. So we can't rule out that your actions are influenced by your human part. But that's something that I've already learned from the reports. What I would much rather hear is how do you perceive yourself? Perceive? Yes,
See, what I found immensely helpful in working with my patients is transparency. In order to help each other, we need to be able to see each other fully. Do not say I did not warn you. Consider me warned. Now that you see me the way I am, do you wish to push the reset button? Your heart rate remains high. No, not at all. It's actually my secret that is making me nervous, not yours. You're not the only one here with prosthetic body parts. This hand, you must have wondered what happened. Some time ago, I was a victim of a crime. A thief broke into my house. He made a lot of noise and my neighbors called the police. And Ed 209 reacted to the call and mistakenly recognized me as a threat. My hand was red mist moments later. Since that day, I have become, let's say, a little leery of machines. Désolé, une petite demande. Disons que je suis un peu méfiante avec... Do you fear malfunctioning machines? I fear the unpredictability that machines bring with them. So when I heard there was a chance to contribute to the research on the stability of OCP's mechanical units, I jumped at the opportunity. I hope you don't find it unprofessional. Getting that off my chest made me feel a bit better. How about you check my pulse now? It has dropped below 120 BPM. You see, I don't just impose things onto my clients. I practice what I preach because it seems to work. I think that makes for a very promising start. Thank you, Alex Murphy. Bah, très franchement, pour une waifu, elle est plutôt sympa. Ouais, ça c'était toutes les réussites qu'on avait fait. Blablabla, lien lien du propriétaire de l'arcade découvert. Et 6 points d'XP. Yeah, on va mettre ça en place. Voilà. Bon. Alors, 2 secondes, je vous mets en pause, je reviens. Oh, voilà, j'avais pas mis le clavier. Donc maintenant, compétences. Déduction, marque l'emplacement des objets de valeur. Ah, ça c'est putain de pratique, mais en même temps, ingénierie niveau 6. Ça me ferait tellement du bien de pouvoir ouvrir les coffres forts sans connaître les combinaisons, ça rapporterait tellement. Après le reste,
Tout ce qui est focus, peut-être vitalité, armure, parce que franchement, combat, c'est seulement au coup de poing, quoi. Paralyse les adversaires proches pendant une courte période. Un bon coup, une recharge, recharge toutes les armes que vous portez. Ouais, un coup de poing bien envoyé, et puis une onde de choc perfectionnée, une onde de choc plus puissance, tue instantanément les ennemis proches. Donc en fait, tu OS tout le monde, quoi. Ça c'est pas mal aussi, l'armure, ça devient quasiment increvable. Mais en vrai, je vais mettre déduction, parce que je l'avais déjà fait. Et je vais mettre... Alors le focus c'est pas mal, parce que ça double les coups fatals. C'est tellement violent. Mais je vais mettre celui-ci pour ensuite, quand j'en aurai deux, pouvoir être autonome là-dessus. All done. Robo, there's something I need to show you. PCB, ok. Les améliorations du flingue, c'est une dinguerie. But this might change your mind a bit. We've been working behind the scenes on giving your sidearm the treatment it deserves. The Auto 9 can now be equipped with a motherboard. Once the motherboard is in, you'll be able to mount a number of processors on it. Each processor can vastly improve your aim, damage, or stability. See for yourself. Alors oui, l'arme sont des réducteurs et diminuent la performance des armes. Alors oui, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect du coup de... bah voilà, t'as une arme et... Alors attendez, j'essaye de... Voilà. J'essaye de remettre au propre un peu le bazar. Parce que sinon, c'est le foutoir. Voilà. Améliorer ses armes pour rendre, par exemple, encore plus gore, augmente la quantité d'effets visuels gore. Et tu peux littéralement faire un mode de tir continu, ça veut dire tu bourres. Dégâts de l'arme, tu peux avoir plein de trucs. Et franchement, après, t'as des multiplicateurs ici. Et ça, par contre, ça, c'est le bonheur. Quand t'as des bons objets, c'est le bonheur. 17, je peux le mettre ici. On n'en a pas un autre un peu mieux pour celui qui est là-haut. Celui-là ici, ouais, mais j'aimerais ne pas avoir à piquer celui-là. Je vais mettre le 17% là. Ici, je vais mettre un 16. Ah, je peux mettre un 24 ici. Un 24 là. Là, j'ai déjà tout ça. Ah, putain, ouais, lui, je l'envoie sur l'autre côté. Ah, j'ai pas un qui monte sans aller sur le côté. Parce qu'il m'en faudrait en fait qui prend pas le contour ici, mais qui partirait directement en ligne droite. Ouais, mais je prendrais le moins 5 quoi qu'il arrive parce qu'il est sur la ligne. Donc bon bah lui on va mettre un 23%. Comme ça je fais bien des gros dégâts de flingue. La portée de l'arme, vitesse de rechargement 24%, 17% de perce armure. Ça va être dégueulasse. L'arme va être immonde. Attends, fusionner les puces. Alors, celle-ci. Et je sais que j'en ai une dans l'autre sens. Ouais, c'était pas une 13 que j'avais. Ouais, il y avait une 13 comme ça, donc s'il y a une autre, ouais, une 17 comme ça, c'est pas viable. Il y avait une 13 dans un sens. Non, celle-ci c'est celle du bas.
Ouais, je sais qu'il y avait qu'elle. Bon, on va prendre elle. Fusionner. Bah putain, ça me donne une 18 comme ça, dégoûté. Ouais, je peux fusionner les petites pour en faire des... ajouter, fusionner. Ouais, ça donne une 18 un peu pourrie, mais... Ajouter. Alors, ajoute-moi celle-ci. Ajoute celle-là. Fusionne. Ouais, une 17 comme ça. C'est pas ouf. Alors ça, on les récupère dans les boîtes spéciales. Et puis de toute façon, on peut les fusionner un peu dans n'importe quel sens. Un 19. Ok. Je vais essayer d'avoir une... Ah, parce que c'est aléatoire, hein. Vous voyez, je peux mettre n'importe lesquels. Mais en fait, j'aimerais bien en avoir une en haut et en bas, mais pas sur le côté. Donc c'est chiant en fait. Oh putain, une 20 à 4, par contre là, ça c'est l'enfer. Bon, encore, tu peux la placer au bon endroit, hein. 23%. On va prendre la 19, la 18, la 19. Une 24. Ah bah attends. Be on the lookout. There's OC Ta gueule. Retour. Tech in Ah, everything. carte PC. Ouais, ici ça va être chiant. Parce que je veux pas le coût de 10%, ça va être casse-couille. Après, il faut que je me tape le coût de 15%. Après, est-ce que je peux me passer de la portée de l'arme pour avoir une capacité de magasin supérieure et tout le reste? Bon, techniquement, je pourrais dire oui, quoi. Ah bah non, celle-ci, je la mets là. Et celle-ci, je la mets ici. Bingo, j'ai juste un 5% qui me coûte. Mais le 5%, alors, il coûte en quoi? D'accord, la capacité du magasin est réduite. Et j'ai une... Ah ouais, je perds sale. Par contre, le dégât de l'arme, il devient violent, mais le rechargement est plus lent. La portée de l'arme, je perds. Et puis, je perds une capacité de magasin. Par contre, j'ai un perce armure en plus. C'est pas dégueu. C'est celui-là, en fait, qui me fait chier. Mais bon. Ouais, une dernière fusion de puces qu'on rigole. On est que dans les 20%. Donc, de toute façon... C'est pour le LOL. Une 26. Ouais, une 26, très franchement... Ouais, je la mets à lui, je prends le coup de 20%, hein, je pleure. Je la mets ici, c'est mort. Non, ici, non, bah je pourrais la mettre au magasin. 26 de magasin de plus. Pff, oh là là là. Là, il m'en faudrait une en dessus, une en dessous, à peu près de 20. Et c'est bon. You wouldn't believe how many useful processors can be salvaged from old devices. Okay, that's it for me. Tucker wants to see you. He's taken over Reed's office. Ouais, la ferme. Reed, blablabla, blablabla. Objectif. Cassie Carmel, ok, donc ça c'est fait. Évaluation obligatoire, allez au sergent. Not yet, but she's been through worse. Don't think too much about it. You know you're right. We should stay strong and focused, just like her. Salut Ramirez, j'ai laissé ton uniforme dans le casier comme avec tous les trous de balles soigneusement recousus. Ne le prends pas mal, mais si je reprends à m'appeler petite tricoteuse, tu feras les patrouilles en calbar. Cap.
Allez, bâtard. Tu feras les trucs en caleçon. Fais pas chier. I'm telling you, Magnavolt commercials are not kidding when they say lethal response. What do you mean? Once a week, Mark has to call the cops to collect the body of a dead person. Ok. Hey, Murphy, do you have a minute? It's about Did you say Lewis? Yeah. Me and a bunch of guys decided to sign this get well card for her. I figured that you'd want to sign it as well. A get well card? Yeah, I know it's just that we want to let her know we're with her. I would like to sign it. Thanks, Murphy. I knew you'd understand. Actually, there are a few signatures that we still need. Could you ask them? I think I need a break. To start, Kowalski is hiding somewhere in the lobby. Understood. Kowalski, mon petit. Où est-ce que t'es PD? Alors, j'observe un peu la zone parce que je pourrais trouver des trucs sympas à récolter comme info. Lui, il faut que je le fume. Lui, bah, lui, il est mort de toute façon. Il faut retrouver Briggs. Ouais, pour l'instant, je vais pas aller là. Le mec il scanne ses collègues quand même hein. Oh, I didn't see you there, Murphy. What are you doing here, officer? Nothing much, just trying to collect my thoughts. Would you sign the get well card for Lewis? I am supposed to get it signed and then pass it on to another officer. Yeah, sure thing. That's a great idea. There you go. Signed. But could you pass it along to another officer? I think I'd like to stay here for a little bit longer. Understandable. Take your time. Thanks, Murphy. Kurtz hasn't signed it yet. He was in the locker room last time I saw him. Allez, le bon rétablissement avec, avec le truc. Il est sous la douche. My heat signature recognizes that the water is cold. Is everything all right, Officer Kurtz? Oh, you talking to me? Yeah, I guess I stayed here longer than I anticipated. I have a card to sign. It is for Lewis. I'd love to sign it, but I don't want to get it wet. Could you grab my towel for me? Yellow one. It should be by my locker. Okay. Tu sais, tu pourrais aussi sortir ton flingue et puis le bourrer de ça. Ah, il est au-dessus. J'avais oublié où est-ce qu'elle était cette putain de serviette. There you go. Thanks. Just give me a minute. There, signed. I think that it's beautiful what you're doing. You are shivering. Yeah, I was lost in my thoughts. Didn't notice that I used up all the hot water. Thinking about Lewis. Yeah, but I can't imagine what you're thinking. She's your partner. Speaking of partner, I see that O'Neill hasn't signed a card yet. Be a good guy and get it to her, okay? She's at the range. She'll yell at me if she finds out there was a card for Lewis and she didn't get to sign it.
I will make sure that happens. J'aime bien, je vais m'assurer qu'elle puisse le faire. Faire quoi? M'engueuler ou... Dégage. M'engueuler ou signer cette putain de carte? Bah signer cette putain de carte quand même. J'oublie à chaque fois où est ce putain de stand de tir et en fait il est en bas. Ah oui, c'est la star qu'on a mis en tôle. C'est qui, c'est le gamin ça? Hey, pig, it's a private party. Can you believe this guy? Si tu veux, gros connard. Je vous mets à une droite, je vous sèche, bande de cons. Shit. Is everything all right? I think my service weapon ain't calibrated right. I could perform a check for you. Yeah. Okay. Give it a go. C'est juste qu'elle est 100% nulle. I guess you don't have any problems with it. Your service weapon is calibrated correctly. Yeah, I guess so. What is the matter? I can't lie. I wanted to come here and blow off some steam, but my hands are shaking thinking about Lewis. Officer. It's just that if it happened to you, it could have happened to any one of us. Lewis is one tough cookie. She'll pull through, I'm sure of it. But I'm not so sure I could say the same thing about my partner. I'm sorry. I didn't mean to make it about me. It is difficult. Is there anything I can do for you? You can sign this get well card for Lewis. Sure thing. There you go. Almost everyone's already here. That says a lot about her impact on all of us. There's only one person missing, Sergeant Reed. He's in the garage. Elle a signé et je te parie que le meilleur score c'est moi. Avec une arme de merde en plus. Ouais, le bon rétablissement Louis, ça passe avant l'autre. Hein. Do you have a minute? I noticed you running around the precinct. I am collecting signatures on a get well card for Lewis. I know. That's what I wanted to talk to you about. I ride everyone hard, and they probably see me as a drill sergeant. And maybe they think that I do it because I don't care. But I do care for each and every one of you. And what I'm trying to say is that I'd like to sign that card, if you let me. We are a family. You should sign it. Everyone's here already. Lewis, she made an impact. We've got to get the ones that did that to her.
That is my intention. Right. Keep the card. She should get it from you. Thank you, Murphy. Très sincèrement, j'ai préféré répondre « Nous sommes une famille » parce que pour moi, Robocop les verrait un peu comme sa famille. Le fait qu'il veuille venger Lewis assez rapidement, ça prouve à quel point il a envie de choper l'autre connard et lui faire sa fête, quoi. Thank you for this opportunity, Mr. Becker. You are very determined. I must have seen your application like 20 times. I assumed they were getting lost in the mail. That didn't stop you, did it? You're persistent and capable, too. Highest marks on all the written tests. Pretty much an ideal candidate. Aside from the fact that you don't meet any of the physical requirements, that's actually remarkable. Short stuff. Unfortunately, sir. Why is being a cop so important to you? My father was a police officer, and his father was one too. A police family, huh? It must be heartbreaking not to be able to continue a family tradition. You know, I have the power to look the other way and make you a cop despite your shortcomings. In exchange, I only ask for one thing. Your complete loyalty. And maybe a touch of gratitude as well. Will I still get a badge? Like a proper police officer? Badge? Oh yeah, sure. Then Officer Washington is reporting for duty. Good. There you go, young'un. Is that blood? We don't make a badge for every new officer. We just reassign the old ones after cops retire. Or die. Robocop. I'm a big fan. That's great, because you'll be spending a lot of time together. Meaning? Aside from his regular dispatch duty, Officer Washington will become your personal overseer. Overseer? Yes, you will report to me on his every action. Hopefully that will prevent him from continuing to tarnish his already murky reputation. His recent behavior casts a shadow on OCP, and we can't have that. That's a lot of responsibility for a rookie. Every other cop refused this post. But you won't. You wouldn't jeopardize your career, right? No, sir. I would like to proceed with my investigation, now that we know that the new guy is Wendell Antonowski. Was he even listening to anything I've been saying? Absolutely fucking not. You're off the case. Actually, you're off all cases. There's a bunch of documents that need archiving in the records room. That's your priority now. Understood. Now go. I'll tell Achilles about what's what in this godforsaken place. It's Ulysses, sir. Hey, first rule, kiddo, never question your superiors. Bon, on part en bas et on va voir notre petit. Hi, Murphy. I was told... Ta gueule. What seems to be the problem? Mr. Becker wants you to do some maintenance work, so, please scan the servers, see if they're operating properly. I'm sure they are, but he insisted I found a job here for you. Yeah, I wish I had something more exciting for you to do, since for me, this is where all the action happens. Explain. With this wealth of information at your fingertips, this records room should be a real hotbed of activity. Others don't seem to know how fun it is to dig through all this stuff. You can play a real-life detective here. Officer Cecil, you are a detective. Yeah, but mostly just a paper pusher. So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal, what would one do? That's easy. Just check the computer in the back, type in who you're looking for, and see if there are any matches. Just remember to scan the servers at some point. Mr. Becker will blow his top if I don't make sure you checked him. Perfect On working scanne. condition. I am detecting a malfunction. Huh? Malfunction? That doesn't seem right. This server is compromised. Good thing you noticed it. It could lead to the loss of important data. I'll make sure Mr. Becker knows what a tremendous job you did here.
I'm telling you, this is incredible. Just type in your search. He's never been charged? Well, that's hard to believe. There's a neat feature you can try. See who attempted to access his file before you did. Maybe that'll help us. Officer Briggs. Briggs? That must be the last lead that he checked before going missing. So his case led him to the Street Vultures territory? Ça c'est intéressant ça. Cases are connected after all. I'll have to report this to Sergeant Reed. And I am on my way. There's nothing I can say to stop you, is there? No. Then instead I'll say, go kick ass for Lewis. Oh, j'en ai bien putain l'attention. Alors, je regarde la map. Parce que techniquement, je peux avoir les informations qu'il y a des coffres, des trucs comme ça. We need to be on guard. OCP is trying to smuggle more of their staff through our ranks. Putain, la petite bagnole comme ça pour un Robocop géant, c'est le bordel que c'est. Voulez-vous quitter le secteur? Oui. Je le veux. Ah, Robocop. I was looking everywhere for you. I wanted to say that this is an incredible honor for me. But, you know, I get the feeling you don't see eye to eye with Mr. Becker. Yet, despite the position I'm in, I'll do my best to assist you in any way I can. So, what are you doing here? I am going to Highland Park. Isn't that Street Vulture's turf? That is where the lead took Briggs. It could be connected to Wendell. Oh, man. That's exactly what Mr. Becker told me you shouldn't do. It's my duty to stop you. Is it even safe for you to go? I mean, think of yourself. You keep malfunctioning, right? What if something happens again? Hey, Murphy, I found this on the back seat of your cruiser. It's for you. I can't let you go. Is there some sort of a command for that? Robocop, off. Robocop, stay. Hey, all cops have to follow rules. Especially you. You're a cop and a machine, so you can't go. Your systems won't allow it. Right? Wrong. Robocop? Robocop? Don't do this to me. Not on my first day. Ah bah il t'apprend ce que c'est qu'être avec Robocop, hein. Tu dois faire avec. Hein. I know you're listening. There is still time to stop and turn back. The Street Vultures are territorial and vicious. You wouldn't want to be caught on their turf, especially by their leader, Spike. You know, I'm reading that he's known to be exceptionally savage. Apparently none of his enemies got out of Highland Park alive. I will be the first. I'm gonna get fired. Je vais me faire virer. C'est pas grave. C'est pas grave. Très franchement, si je peux récupérer une carte de l'OCP en... Comment ça s'appelle? Avec... Merde, comment on appelle ça? Avec des... Avec des balles explosifs. Ah franchement, je serais content. Donc vous voyez, sur la map, les coffres de l'OCP sont marqués en fait. Putain, il y en a un paquet en fait. Putain, j'avais pas vu dans le premier, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh putain, il y a de quoi se refaire une torchée entière.
Street vultures are the biggest gang in Detroit. I have a large supply of bullets. J'ai largement assez de munitions. Ah là, la première, elle est ici. J'ouvre, je récupère. Compensant. Ah, en T, donc ça veut dire droite, gauche et en bas. En 11%. Pas dégueu. Mais c'est pas non plus fou furieux quoi. Preuve d'infraction, 25 d'XP en plus. J'arrêterai la partie là où je m'étais arrêté la dernière fois. Dans ma précédente partie, j'étais arrivé jusque là. J'étais arrivé jusqu'ici, dans la zone. J'avais pas découvert plus que ce qu'il y avait déjà ici. Partagez vos inquiétudes, blablabla, nuke volé par à ces terres brûlées, tête brûlée, blablabla, de mes deux. Faut pas la drogue ni dire, on règle nos comptes, on construit notre empire, c'est tenir. Quelqu'un a quelque chose à y redire, et ben je suis ravi de l'entendre. Parce que j'adorerais couper la langue de ceux qui discutent mes ordres. Ça c'est un boss, tu vois, c'est le big boss, il est en mode non non. Premier qui parle, je lui coupe la langue. Pardon. Omni, donc ok, donc c'est en haut, haut, bas, droite, gauche. Ah, j'ai repéré la bagnole du policier. Je vais ici pour regarder parce que ça se trouve il y aura des trucs intéressants un peu plus en haut. Ah, un coffre. Enculé. Ok, il y a des traces de blabla partout. On va continuer un petit peu la recherche. Je vais descendre avant ça parce que sinon ça va être le bordel. Je risque de déclencher des combats et j'ai pas envie de faire une pause en plein milieu des combats. Hein. Ça serait moche pour vous. Abandoned squad car sighted. It could belong to Officer Briggs. I can't report it based on your assumption. I'm already in enough trouble. There was blood on the seat. I mean, it's possible it belongs to someone else. OCP tracking device torn out. That's why no one knew where to look. Bullet holes in the bodywork. Every cop car in the precinct has bullet holes. Ouais. I am going to follow the blood trail leading from the car. I know you really want to find Briggs, but the trail might as well belong to any of those bikers. I'm urging you to discontinue this search. Negative. Il a bien raison, négatif, parce qu'on s'en fout que ce soit le territoire de ces vautours à la con. Je vais leur voler dans les plumes. Bon, et bien sur ce, c'est là que je vais vous abandonner pour cet épisode. Donc n'oubliez pas que sur la chaîne, il y a encore Palworld qui va sortir avec le premier duel contre un dresseur de pales. Donc ça va être très très fun. Donc ce sera demain dans l'épisode de demain. Et vous verrez un peu tout ce que j'ai visité. Peut-être le prochain spot où je poserai ma base. Parce que je ferai une nouvelle base spécialement. Vraiment, ce sera vraiment la base fortifiée de fortifiée. Hein. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Des bisous.